My inclination right now is that you might not be the guy, but I think you know who is the guy. Il est environ 13h30, le 2 mai 2009 à Wausau, Wisconsin. County 911, what is your emergency? I have a neighbor over here. The address is 1208 South 12th Ave. Someone needs an ambulance over there. It's an apartment complex. Okay, what number apartment? Number 1. What's going on with him? What's going on? What's the problem? My mother's girlfriend is trying to go to the fashion. She's dead. I don't know. Oh my God! They said that his brother's girlfriend is laying on the floor and they think she's dead. What is your name, sir? Hugo Ramirez. She's laying on the floor. Is she breathing? Is she responsive? I think somebody killed her or she killed herself. She's got something around her neck. Her neck is cut. Oh my God! They said her neck is cut. Are you okay here? My brother's girlfriend. Okay, come on, just calm down. We'll be here as fast as we can. He doesn't know what caused this? He said it looks like somebody stabbed her. Money's still there. Her car is not. Her car is gone. Her car is gone. Hugo Ramirez vient de terminer son service au restaurant Tequila Salsa, situé à 5 minutes en voiture de son domicile, un appartement qu'il partage avec son grand frère, Sebastian, et la petite-amie de ce dernier, Breanna. Vous l'aurez compris, quelque chose de très grave est arrivé à la jeune femme de 18 ans. Hugo précise que sa voiture n'est plus là, que sa chambre est en bazar et que la porte était fermée à clé. Les secours et la police arrivent rapidement sur place. La dépouille de la jeune femme est retrouvée dans la chambre qu'elle partage avec son fiancé, Sebastian, 22 ans. Elle repose sur le dos, la tête vers la porte. Les multiples coups de couteau sur sa poitrine et l'entaille en travers de sa gorge, ainsi que les marques d'étranglement, montrent clairement que Breanna est décédée. Le sang sur son visage est partiellement séché et une flaque de sang agglomérée se trouve autour de son corps, ce qui fait dire aux enquêteurs qu'elle a été tuée depuis un moment déjà. Elle porte un haut noir qui a été baissé autour de sa taille, laissant apparaître ses seins. Comme l'a dit Hugo, la chambre à coucher est en désordre. Les draps sont partiellement retirés du lit et une bouteille en verre contenant de la monnaie est posée sur le sol, cassée, ainsi qu'un fer à repasser ensanglanté. D'après le rapport d'enquête, il y a 2 taches de sang sur la moquette du couloir. L'enquêteur présent sur place retrouve également 2 couteaux dans le lavabo de la salle de bain, ainsi que des éclaboussures de sang. Le tapis de bain qui se trouve sur le sol juste devant porte une empreinte de chaussure ensanglantée, ainsi que quelques gouttes de sang. Dans la chambre d'Hugo, l'enquêteur tombe sur des centaines de billets d'$1 ainsi que diverses pièces de monnaie. D'après lui, au vu de la quantité d'argent dans la pièce, qui était bien visible depuis le couloir et du fait que la porte était ouverte, il ne semble pas que ce soit un cambriolage qui est mal tourné. Malheureusement, c'est à ce moment que la mère de Breanna, Laurie, arrive sur les lieux. Forcément, elle ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi tous ces officiers sont là ? Pourquoi un ruban jaune de scène de crime barre la porte du petit immeuble où habite sa fille ? Elle se présente aux forces de l'ordre et c'est un lieutenant qui est chargé de lui apprendre la nouvelle. Breanna est décédée, manifestement tuée. Laurie est sous le choc, mais parvient à répondre aux questions des enquêteurs. Elle explique qu'elle a pris la voiture de Breanna hier soir pour la faire réparer, qu'elle a déposé sa fille entre 21h et 22h à Tequila Salsa, où Sebastian Ramirez, son fiancé, travaille, pour qu'ils rentrent ensemble après le service de Sebastian. Laurie raconte que c'est la dernière fois qu'elle a vu physiquement Breanna. Cependant, elle dit qu'elle a reçu un SMS d'elle vers 10h30 aujourd'hui concernant la voiture. Breanna devait être déposée au travail de sa mère par Sebastian pendant sa pause vers 13h pour récupérer son véhicule. Mais Laurie affirme que Sebastian l'a appelée au travail vers 13h55 pour lui dire que Breanna était malade et que quand elle lui a demandé des détails sur ce qui n'allait pas avec sa fille, tout ce qu'il a dit, c'est qu'elle était malade, sans plus d'explications. Quand Sebastian arrive à son tour sur les lieux, lui et son frère Hugo sont emmenés au poste de police pour répondre à des questions. Les 2 frères, en particulier Hugo, reviennent sur les événements. Voici une partie de son audition. Okay, now when was the last time that you spoke with Breanna? Last night. Okay, last night. And now you said that was, were you working at the time? Yes. And that was at Tequila Salsa. So she was there, and what was she doing there?
a taco salad. Okay. For my brother. Okay, so she came for a meal. Yeah. So she was there to wait for Sebastian to finish his work shift, is that correct? What time did he get done with work last night? Around 9:30. Your brother Sebastian? Yes. He just spoke to me saying, "Hugo, time to get ready for work." Okay. And I turned on the TV. I'm trying to watch the program I recorded last night. Okay. And then I get in the shower. Okay. When I didn't get in the shower right away, I hear them talking, my brother and girl and Breanna. I don't Okay. know what they're talking about. So you heard them talking? Yeah, I heard them talking. And then he left Where were they when they were in talking? the room, Okay, so you weren't in the shower at that time At that yet. time. You were looking at the TV. Okay. trying to, yeah. Could you hear what they were talking about? So I just noises from voices, like right now they're talking, you can hear Okay. the noise, but no. Okay, did it sound like any arguing or anything loud? This is, if it would be loud and I'm right next to the room, Sure. I would have heard something suspicious, but no. Okay. And what time did your brother leave? Because all three of you are at the apartment at this time. At what time did your brother leave? 10 or 9:55 around that. So he was only there for about 10 minutes after you woke up? Okay. If I would have stayed at home, nothing would have. We don't know what really happened. So. Okay, so your brother left in his car to go to work. And he also works at Tequila Salsa. What time did you leave? I said 10, 15. What was Breanna doing during that time? I don't know. Her door was closed, so she was sleeping. So at the time you left, you still hadn't seen Breanna. You heard her talking a little bit before that, right? With the brother, but you hadn't seen her. So when you left, do you remember locking the door or anything like that? I don't know if I closed it good or not, because I was late for work, obviously. So I just went to work. Okay. But I don't remember if I locked it. Then I get my car and go to my house. Now, when you got to the parking lot, did you notice anything unusual or out of place? Yeah, her car wasn't there. Well, her mother had since showed up. Her mother had her car. That's where the car is. Grandma's mom had the car. So you parked your car in the parking lot, and then what did you do? I got out, tried to get in the apartment, but the door was locked. So I unlocked it. I walk in, and in the house, everything looked in place, okay, like I saw it this morning. Then I was walking in my room. I didn't even notice nothing at first. Walking in my room, I don't pay attention to her. This is me walking in a little hallway, going to my room. But the body doesn't even look like a body, because it was covered with towel. The face was covered by a towel. Then I left the towel and I got the gun. Then I said, "Help!" And I walk out of the house. The apartment went away. When said a guy, "Can you please call police? Call somebody." He don't know how to, speak English again. And he went to the neighbors and asked for help. And you're sure that that's Breanna, Ian, right? I think so, of course. It's the only one. Okay. Oh, you're saying I think so. It's the only girl. I hope it's not. Well, who else would it be if it was not Breanna? It's my brother's girlfriend. Basically, I've seen them from me already, because they've been dating for a long time. How long have they been together? I don't know, but a long time. A year or more? More than a year. And I know I asked some of these questions already, but you don't recall your brother and Breanna ever arguing much about things? Or? And I was hearing the lady from above with the guy saying that she heard fighting in the apartment. And how could that happen? I didn't hear anything. I'm right next to the door. Was there an argument this morning? No. Okay. Sounds like somebody heard an argument or heard a girl screaming this morning at about 8, 9 o'clock. Yeah, that's what I'm seeing. The girl said that, and I didn't hear anything. Okay. My brother left, the door was closed.
How is she like right next to the door when I got there? When you went to bed last night, did you go to your room or did you sleep on the couch? No. Okay, so you did go to your room. So you went past their door and you saw it was open, closed. Okay. So how would you describe their relationship? Better than anybody you ask. Was she involved with any drug activity or anything illegal that you're aware of? No. See, while she's such a great girl, doesn't have many friends. Maybe. I never see them. Usually, all kids here go out friends. Go out, come with friends, chill out. She's always home, working, good study. Study so much, a lot. She still go to school or? She is, yeah, high school. She's only 18. Prepares herself so much. Where does she go to high school? I think she goes to Everest. I always see her studying. She went to Dallas for presentation stuff. She won that thing, and she has the opportunity to go to some other state. She's so smart. She's a good person, never go out. Always studying, working, cleaning the house. Now, and I don't mean to try to stir anything up here, but I mean, did you have any strong feelings for her at all? Had you ever had a relationship with her? No, sir. Had she ever sought a relationship with you? No. So there was nothing, a romantic relationship going on between the two of you? Okay. You didn't feel any jealousy toward your brother because of their relationship? I had my relationships too. But I haven't dated no one in like 3 months. I look at her like a sister, she look at me like a brother. We got into our family. Good girl. Ils acceptent également de donner leur ADN et leurs vêtements pour que des tests soient effectués. Le père de Breanna, Craig, arrive lui aussi au commissariat et voit les deux frères chacun dans une salle d'interrogatoire. Ses yeux trouvent ceux de Sebastian et Craig ne sait pas quoi en penser. Est-ce lui qui a fait du mal à sa fille? Aurait-il pu tuer sa propre fiancée? Il est vrai que Craig n'était pas particulièrement ravi d'apprendre que sa fille, âgée de seulement 17 ans, s'installait avec son fiancé majeur et son frère avant d'être mariés. Mais il a fini par accepter la situation, se disant qu'il valait mieux ça plutôt qu'elle prenne la voiture tard le soir après avoir passé du temps avec son amoureux. Et puis, toute la famille voyait bien que Sebastian était sérieux et qu'il aimait réellement la jeune femme. Alors y a-t-il une possibilité pour que ce soit lui ? Le lendemain, l'autopsie de Breanna est pratiquée. Les radiographies de la victime permettent d'identifier ce qui semble être la pointe brisée d'un couteau logé dans le côté droit du visage de la jeune femme. De nombreuses blessures ont été causées par un objet contondant sur le dessus, les côtés et l'arrière de la tête de Breanna. On suppose que l'objet soit le fer à repasser. Plusieurs coups de couteau ont également été portés à son visage, ainsi qu'à l'arrière et sur le devant du cou. De multiples coups de couteau ont finalement été observés sur le dos et la poitrine de la victime. Un seul coup de couteau a été porté à l'abdomen. Elle s'est battue pour sa vie, de l'ADN est retrouvé sous ses ongles. Le légiste estime que Breanna est décédée entre 10h et midi le 2 mai 2009. Breanna était une jeune femme bienveillante et pleine de vie. Son sourire était immense et sa personnalité pétillante. C'était une personne merveilleuse et aimante qui n'avait pas d'ennemis, a déclaré son père Craig. Breanna se préparait à franchir 2 étapes importantes de sa vie. Dans 1 mois, elle devait être diplômée du lycée d'East Everest Senior High et elle se préparait à se marier avec Sebastian. Elle avait pour ambition d'aller à l'université pour étudier le management de restaurants dans l'espoir d'en ouvrir un jour à son tour. Concernant l'enquête, bizarrement, le téléphone de la jeune femme est introuvable. Pourtant, Breanna utilisait très régulièrement son portable. Interrogé, Sébastien se souvient que Breanna avait mis son téléphone portable en mode vibreur le matin de son décès. Il se souvient également de l'avoir vu envoyer des SMS avant de partir au travail. Comme les enquêteurs n'arrivent pas à entendre le téléphone à l'intérieur de l'appartement, ils demandent de l'aide au service OCI, qui fait une demande de localisation en urgence. Le téléphone est retrouvé dans un sac plastique blanc, jeté dans une benne à ordures pour carton, située derrière le restaurant Tequila Salsa.
Le sac en plastique porte un logo avec la phrase « Total Takeout ». C'est un sac du même type que ceux utilisés par El Tequila Salsa pour les commandes à emporter. Mais ce qui est très intéressant également, ce sont les autres objets retrouvés dans ce sac. Des sous-vêtements, Sebastian les identifie comme étant ceux de Breanna. Un gant noir, Sebastian pense que ça pourrait être une paire donnée à Breanna par le gérant d'El Mezcal, là où elle travaillait, après qu'une cliente les ait oubliés. Et un gant rayé gris en laine. Il ne semble appartenir ni au frère, ni à Breanna. On y reviendra. Également, ils réussissent à récupérer les fichiers présents sur le téléphone portable de la victime. Il apparaît qu'elle a envoyé un dernier SMS à 10h23 à sa meilleure amie Brittany disant « Dois-je le dire à Sebastian ?» Évidemment, les employés du restaurant El Tequila Salsa sont auditionnés et les policiers récupèrent leur ADN. Naturellement, les enquêteurs décident de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du restaurant. Les vidéos corroborent les explications des frères Ramirez. Sebastian arrive sur place à 10h13, Hugo à 10h20. Les deux sont filmés à l'intérieur des cuisines du restaurant jusqu'à ce qu'Hugo parte vers 13h18. Souvenez-vous, Breanna a envoyé son dernier SMS à 10h23. Hugo est le dernier des frères à être arrivé au travail à 10h20, ce qui signifie que ni lui ni Sebastian n'ont tué la jeune femme. Mais alors, qui ? Les frères sont de nouveau interrogés, mais cette fois comme témoins, plutôt que comme suspects. Hugo raconte à nouveau son vendredi soir. Il explique que la cuisine a fermé plus tôt que d'habitude, vers 22h30, car le gérant n'était pas là. Après avoir fermé le restaurant, Hugo est resté sur place avec deux amis, Eric, un serveur, et Raoul, un cuisinier. Ils restent au bar à boire des bières et à jouer aux cartes jusqu'à minuit, puis partent en boîte, au Paradoxe. Vers 2h du matin, ils quittent la boîte pour se rendre chez un ami de Raoul. Did he ever talk about Sebastian and Breanna? No, never. Did Eric ever talk about Sebastian and Breanna? Not that night, not any time. That would be maybe with Sebastian, but no. Did they like her? I don't know. Breanna wasn't always around with them and us. I was always either with my brother and me, or with my brother and Eric. So Raul Ponce, but did he work Saturday? Yes. Do you know what hours he worked? I knew he was there when I got there. Did he ever leave? Yes, he did. When did he leave? Between 10, I saw it 10:30 to maybe 11. Because he went to pick this guy right here, Luciano. Luciano, doesn't he? Where does he live? By our apartment. Let me ask you a question that I did not ask Sebastian. Did Breanna, because I didn't want to upset him. It's very clear to me that Sebastian loves Breanna. I think what came to my head was maybe was she having an affair? That's my question. Was she having an affair with somebody else? I don't know the answer to that. I don't either because I never see her with any other guy. And she loved my brother so much. But she would do anything he would say. She would stay in that house even though she didn't like that house. So, in all the time you've known Breanna and your brother, did either of them cheat on each other? No. The second guy was Eric, because he did not show up to work, because he called my brother saying that he was with a girl, and because I thought maybe he was still drunk. The third guy was Raul, because Raul picked Luciano up. So it's between Raul, Luciano, or Eric. I'm very close to Eric, and it's hard for me to say Eric, but at this point anyone can be the one. Has Eric been to your house? Yes. Has Raul been to your house? Yes. Has Luciano been to your house? No. Do you think Raul liked Breanna? Would Raul go over and... Raul would like anyone. Raul would like anyone. Does he ever just come over to the house? No. Unannounced? No. How many times does he pick Luciano up? Is that normal? Normal. But the point here is that
He didn't know Breanna wasn't home because Breanna's car wasn't there. Do people know you keep money in the house? Yes. Did Raul know you keep money in the house? Everyone knows. How does everyone know? I always used to say my bank has money bad. I keep blaming myself for not doing anything else. For not trying to take her to the hospital, for not getting home. Hugo. Because I still blaming myself. But I tried to do something, but I couldn't. Hugo, look at me once. I'm going to tell you the absolute truth. She was dead. There is nothing you or the best doctor in Wisconsin could do that would have helped her at that point. So is there any way you can think of that your brother could have been the one that did this? No. Ensuite, les enquêteurs veulent vérifier les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l'extérieur du restaurant, espérant apercevoir la personne qui a jeté le sac plastique dans la benne. Malheureusement, la benne n'est pas visible dans le champ. Les policiers se reportent donc sur une caméra de la station-service d'à côté. À 13h16, le jour du meurtre de Breanna, une personne portant un haut blanc est filmée marchant depuis l'arrière du restaurant jusqu'à la benne. Elle y reste environ 30 secondes, puis retourne au restaurant. Mais la qualité de la caméra est trop mauvaise pour identifier qui que ce soit. Alors, les enquêteurs regardent les enregistrements de la cuisine aux mêmes horaires. Et là, bingo. Ils voient un employé qui passe par la porte arrière, un sac blanc à la main. Décidé à ne pas le lâcher, il rembobine l'enregistrement jusqu'au matin et voit l'homme se préparer et partir du restaurant à 10h21, portant un sweat à capuche marron. Il revient à 10h56, sans le sweat, pile dans la tranche horaire où Breanna a été tuée. Les enquêteurs pensent tenir une piste. Après avoir montré les enregistrements au manager, il identifie l'employé comme étant Raúl Ponce Rocha. Souvenez-vous, le cuisinier, l'ami d'Hugo. Il est immédiatement invité à se rendre au commissariat pour une audition. Well, we know Breanna obviously was alive Friday, so something happened Saturday. So what we're doing is talking about Friday and Saturday. So let's start just with you and talk about what did you do Friday when you... Friday? What time did you wake up and start from there maybe? Well, Friday I get up at 8:30. I went to work because I'm the one that opens, so I open at 9. I work 9 to 9. And after that, I went back home and I changed. I went back to the restaurant. I was drinking with some friends, with Paco, Eric, and Hugo. Okay. After the restaurant, we went to the Paradox. We were playing food and drinking, and we went to a friend's house to drink, and then we went home. Well, we took Eric home, and Hugo, we took him to the restaurant because his truck was there. So first we took Hugo to the restaurant to grab his truck, and then we took Eric home. So then I went home. And then how late do you work on Saturday? Saturday, 9. 9 to 9? Yeah. Did you ever leave the restaurant then? I did, in the morning. What time is it? Like around 10:30, 10:20. Okay, so you leave at what, 10 did you say? 10:30. 10:30ish? And where? I went to the apartments to pick up Luciano because he lives there. Which apartment? Where Hugo is. Oh, that same? Yeah, he lives there. Luciano lives there. Do you know which building is Hugo's? Yeah. You know the address? I know. You know the number of it? Where is it in relation to Luciano's then? Where Luciano lives? Yeah. Oh, he lives in the corner, the left part. Oh, in the corner. So you got to come in and go to the left. Yeah. Oh, okay. Then where did you park then when you came in? Where did I park? In front of Luciano. In front of Luciano's? Okay. Was Luciano ready to go or? Yeah. So just honk the horn when he comes out? Yeah. Oh. Do you usually pick him up to come to work or? Yeah, but not all the time. When I have a car, I do. How long does it take you to drive from Tequila to those apartments? 10 minutes. So you pull in
And do you have to honk the horn, or is Luciano coming out? No, I did. How long does it take for him to come out after you honk the horn? 2 minutes. Then what? Then what happens? Then we went back to the restaurant. Another 5-10 minutes back to the restaurant. And then what happens the rest of that day? Well, then we started working. You got a call from Hugo? Yeah. What time was that? I think that was around. You know what kind of car Sebastian has? It's a blue car. How about Hugo? He has a truck, a white truck. How about Breanna? I know it's a white car. Do you know where they usually park their cars when they're at home? No. Do you remember if you saw any of those cars when you came to pick up Luciano? No. You don't remember? So if I asked you if Sebastian's car was there, what would you say? No, I don't remember. Okay. How about Hugo's? No, I know Hugo's was in the restaurant because he was parking in the back. And that was my car, my mom's car, the back. Yeah, I saw Hugo's car. How about Breanna's car? You didn't see it? Would you normally notice that, or? No, really. After picking up Luciano, did you go straight back to the restaurant, or did you stop anywhere? No, go straight back. Straight back. How long do you think you were gone in total? Like 20 minutes. Who hauls out the garbage? Oh, the dishwashers. Dishwashers too? Does anybody else have to go out? Where do you guys dump all the garbage? By IHOP, the corner. Like that. Oh, okay. How many containers are out there for dumping garbage? You know, because like here, when we do our garbage, we have to some stuff is garbage, some stuff is cans and bottles, and other stuff is cardboard and stuff. You guys all have all that separated Yeah, out? but I think it's just two, I think so, I'm not sure. I think it's one for garbage and one for the cardboard. Do you remember if you went out to the dumpster anytime that day? No, not that day. When I go there, it's just Monday that I have to close, so, but when we close, we help each other out. So we help the dishwasher to dump the garbage. But it's just Monday. Have you ever been over to the house, over to Hugo and Sebastian's apartment? I think there? Yeah. Inside the apartment? Yeah. When was the last time you were inside? Sebastian's birthday. Oh, when was that? This year? Yeah, this year. What did you have on when you went to pick up Luciano? Yeah, this my pants and my white shirt. What was Luciano wearing when you got there? And jeans and shirt. I didn't go with the shirt. Those are the same pants that you wore on Saturday? How about those shoes? Yeah. Those are the same ones? Raoul accepte de donner son ADN. Souvenez-vous, le gant en laine rayé porte une tache de sang. Et d'après la scène de crime et les gouttes de sang retrouvées, ainsi que le fait que le couteau est cassé, les enquêteurs pensent que le meurtrier se serait peut-être blessé lui-même. Voyons si Raoul a des coupures aux mains. Did you see Breanna ever come in, or have you met Breanna? No, met her. No, I know that she was Sebastian's girlfriend. You saw her when you were at their apartment for Sebastian's birthday, or was she not there? I don't know if she was right there. Oh, you didn't. Okay. So have you ever had any contact with Breanna at all? Like touch her or not? No. Okay. Do you wear your hat when you're at work? Yeah. Do you wear it like that, or do you wear it some other way? No, yeah, and when it's very hot that I start sweating, I just put it back. Hold backwards. When you left to go pick up Luciano, what were you wearing? My white shirt, the one that I cook with. Yeah. And this. Oh, was anything over your white shirt? No. No. Did you ever take out the garbage? No, never. No, Saturday. When we talk to people, try to get information, we have other information we compare it to. And if the information matches up, like this, no problem. And the information doesn't match up,
doesn't mean there's a problem, just means we have to explain a little bit more. So I'm trying to figure out these details because based on what you're telling me, there's some inconsistencies in what you're telling me with what other information we have. And I want to be very clear about it because it's very important. L'enquêteur met en lumière 4 informations discordantes qu'a données Raoul. Il a dit que quand il est parti chercher Luciano, il portait un t-shirt blanc, alors qu'on sait que c'est faux. Il a dit qu'il a mis 20 minutes pour aller chercher Luciano et revenir. Or, d'après la vidéo de surveillance, il a mis presque 40 minutes et ne sait pas expliquer cette incohérence ni ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Il a dit qu'il n'avait pas touché les poubelles ce samedi-là. Or, encore une fois, les vidéos montrent l'inverse. Puis, il dit qu'il se souvient avoir sorti la poubelle dehors, mais qu'il ne se souvient pas l'avoir ramenée jusqu'à la benne, qu'il était encore en gueule de bois et que tout est flou. Il a dit qu'arrivé au restaurant après être allé chercher Luciano, il s'est directement remis au travail. Or, quand l'enquêteur lui a montré la vidéo de lui entrant dans la cuisine, Raoul a finalement expliqué qu'il s'était peut-être mouillé les cheveux avec de l'eau à l'aide du robinet présent à l'extérieur du restaurant, car il avait sûrement très chaud, puis qu'il est rentré dans la cuisine se laver les mains et qu'il a commencé son travail. Or, la vidéo montre également qu'après s'être lavé les mains, Raoul est ressorti du restaurant pour une courte période, ce dont il affirme ne pas se souvenir. À cause de ces nombreuses incohérences, Raoul est menotté et gardé en garde à vue, car ils ont peur qu'il puisse s'enfuir au Mexique, là d'où il est originaire. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller la maison du jeune homme de 22 ans, où il vit avec ses parents et ses frères. Au début, rien ne sort de l'ordinaire dans la chambre de Raoul. Elle est en désordre, c'est sûr, mais il n'y a aucun objet dangereux ou quoi que ce soit qui ne devrait pas être là. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce que les policiers soulèvent son matelas. Ils retrouvent 4 paires de sous-vêtements féminins. Également, ils retrouvent dans la chambre le fameux sweat marron avec un long cheveu brun dessus. Puis, ils tombent enfin sur la pièce maîtresse de cette recherche, celle qui fait tout basculer. Ils retrouvent le gant en laine rayée, identique à celui retrouvé dans le sac plastique. De plus, l'empreinte ensanglantée de la chaussure sur le tapis de bain correspond à la chaussure de Raoul. Il n'y a plus aucun doute pour eux, le meurtrier de Breanna, c'est Raoul Ponce Rocha. Quelques mois plus tard, les analyses ADN reviennent. L'ADN de Raoul est retrouvé sur la poignée du fer à repasser et sur le nœud du sac plastique. Concernant le gant, son ADN est également retrouvé, ainsi que celui de Breanna dans la tache de sang. Le long cheveu brun présent sur le sweat marron appartient également à la jeune femme. Malgré toutes les preuves accumulées contre lui, Raoul plaide non coupable. Pire même, il affirme finalement que ce jour-là, il est allé voir Breanna avec un collègue, un certain Sergio, et qu'il a laissé Sergio et Breanna discuter entre eux dans l'appartement, et que ce serait donc lui qui l'a tué. Cette affirmation aurait pu être très compromettante pour ce fameux Sergio et introduire le doute dans l'esprit des jurés, car il a hâtivement quitté le pays pour retourner au Mexique avant le début du procès. Heureusement, les policiers ont pu contacter Sergio, qui a fait une apparition inattendue au procès pour prouver son innocence. D'après les enquêteurs, le mobile du meurtre serait que Raoul aurait profité de devoir aller chercher Luciano, qui habite dans le bâtiment à côté de celui de Breanna et des garçons, pour s'introduire dans l'appartement dans le but de voler des sous-vêtements à la jeune femme. Sa voiture n'étant pas garée dehors, il pensait que l'appartement était vide. Quand il est tombé sur Breanna, il a paniqué, s'est emparé du fer à repasser, l'a battu avec, puis l'a poignardé à divers endroits du corps. Raoul Ponce Rocha a été reconnu coupable du meurtre de Breanna Schneller en janvier 2011 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après la mort de Breanna, Craig, son père, a été tourmenté par l'idée que s'il n'avait pas cédé à propos du fait qu'elle aille habiter avec les frères Ramirez, elle serait encore en vie. Même s'il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas regarder en arrière et remettre en question ses actions, la culpabilité, bien qu'atténuée avec le temps, est toujours là. C'est en partie pour cette raison qu'il aimerait parler à Raoul. Ce dernier clame toujours son innocence et a accepté de le rencontrer. Mais jusqu'à présent, la bureaucratie du système pénal en a empêché parce que l'accusé n'a pas assumé la responsabilité de ce qu'il a fait à Breanna. Monsieur Schneller espère qu'un jour il pourra s'asseoir face à face avec l'assassin de sa fille. La raison, dit-il, est compliquée et difficile à expliquer.
Et peut-être que cela pourrait l'aider à pardonner à Raúl Ponce Rocha, même s'il ne sera peut-être jamais en mesure de franchir ce pont. Peut-être, a ajouté M. Schneller, que cela pourrait l'aider à se pardonner lui-même. Et c'était la très triste histoire de Breanna Schneller. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.